Today we are going to study next topic in this chapter, particularly control and coordination, that is gonads, testes and ovaries, and some diffuse endocrine glands such as placenta, gastrointestinal tract, kidney, heart. But before this, myself Ajay Y. Thakre from MHG Junior College, Malegaon camp. Then today we are going to study here the first topic is testis or gonads here. Firstly, the gonads, they are primary sex organs which help in gametes and hormone formation. Two type of gonads are present in human being: a pair of testes in male and a pair of ovaries in female. These are both exocrine as well as endocrine secretion. Firstly, we have studied that is the testes. They are located, because the testis is already studied in human reproduction. But here the exact location of the testes. Testes are located in the scrotum, outside the abdomen, and testes have double function to produce and secrete male sex hormone, that is testosterone, and to produce spermatozoa. And second one, the pituitary gonadotropin, luteinizing hormone, stimulate interstitial cell in the testis and to produce testosterone. Means pituitary secrete luteinizing hormone, that is the sex hormone that stimulate interstitial cell, and that cell produce testosterone hormone, and follicle stimulating hormone promotes spermatogenesis. So where testes produce testosterone, that is the main function of the testis, as well as sperm production also. But here our point of view, that gonads, if we take a transverse section of the testis, then structure is seen as like this. It is covered by three coatings: tunica albuginea, tunica vasculosa, and tunica vaginalis. These three coatings are present. So that layer is concerned here, tunica albuginea, and inside this various seminiferous tubules are present. That is the structure of seminiferous tubule. Each and every seminiferous tubule is made up of germinal epithelial cell, and the germinal epithelial cell consists of nucleus surrounded by cytoplasm. Some conical cell is also present here. That conical cell is called as Sertoli cell, and that Sertoli cell nourishes the sperm. So the seminiferous tubule is made up of germinal epithelial cell, and that germinal epithelial cell is always resting in basement membrane, and they are connected with the help of connective tissue. So as sperm bundle is also present. In between these seminiferous tubules, there is a bunch of cells are present, and that cell is called as interstitial cell. That cell is called as Leydig cell. So that interstitial cell or Leydig cells secrete a hormone, that is the testosterone, under influence of LH. Pituitary secrete LH, they immediately goes toward the target organ, that is the Leydig cell or interstitial cell, and that cells are stimulated and to produce the testosterone. So in this way, this Leydig cell or interstitial cell is also called as endocrine gland. Endocrine in its function, they secrete a hormone. That hormone is called as testosterone hormone. So where the main function of this testosterone hormone, it regulate and stimulate to develop secondary sexual character of the male.
That is the main function of testosterone. As well as it stimulates particularly the maturation and function of male secondary sex organ, that is a seminiferous tubule, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, as well as urethra. And secondary sexual characters of male is developed due to that hormone. Means hairs are present on this region, means particularly beard and mustache. Axillary hairs is also developed. Low pitch of voice, aggressiveness, broadening of shoulder, enlarged stronger bone and muscles. It also maintain that type of secondary sexual character, and it stimulate also seminiferous tubule for spermatogenesis and mature the sperm. So in this way, that is concerned here the testosterone hormone. ठीक आहे, आपण आता गोनॅड संदर्भात बोलतो आहोत. गोनॅड हे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे. हे मेल मध्ये पण त्या ठिकाणी जर आपण मेल मध्ये टेस्टिसच्या स्वरूपात प्रेझेंट असतं आणि फिमेल मध्ये ओव्हरीच्या स्वरूपात. टेस्टिस या पेयर मध्ये असतात आणि टेस्टिसचं जर आपण हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बघितलं तर तिथे आपल्याला लायडिक सेल हे एंडोक्राइन फंक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं, कारण लायडिक सेल हार्मोन सिक्रेट करतं आणि त्यालाच आपण टेस्टोस्टेरॉन असं म्हणतो. मग टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज्यावेळेला लायडिक सेल सिक्रेट करतात त्यावेळेला पिट्युटरी ग्लँड एक ल्युटिनायझिंग हार्मोन सिक्रेट करतं आणि ते ल्युटिनायझिंग हार्मोन इमिडिएटली टार्गेट ऑर्गन म्हणजे इंटरटिशियल सेल पर्यंत येतं. या सेलला स्टिम्युलेट करतं आणि मग टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हा मेल मध्ये त्या ठिकाणी सिक्रेट होतो. आणि मग टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनचे जे फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन म्हणजे मेल सदृश्य कॅरेक्टर डेव्हलप करणं, ज्याला आपण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर असं म्हणतो. म्हणजे फेस रिजनवर त्या ठिकाणी दाढी असणं, म्हणजे बियर्ड असेल, मस्टॅक असेल, फेस असेल, ऍक्सियल रिजन मध्ये फेस आहे, मेंटेन या ठिकाणी बॉडी शेप असेल, शोल्डर रिजन असतील, हे ब्रॉडनिंग त्या ठिकाणी होतात. अशा पद्धतीचे कॅरेक्टर हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनच्या माध्यमातून डेव्हलप होतात. म्हणून गोनॅड संदर्भात हा पहिला पार्ट आपला टेस्टिस, लायडिक सेल पर्टिक्युलरली, म्हणून लायडिक सेल किंवा इंटरटिशियल सेलला पण एंडोक्राइन ग्लँड त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. आणि हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हे ल्युटिनायझिंग हार्मोनच्या अंडर इन्फ्लुएन्सने सिक्रेट होतं. आणि त्याच पद्धतीने FSH हार्मोन सुद्धा अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्युटरी ग्लँड त्या ठिकाणी सिक्रेट होऊन त्या ठिकाणी जर्म सेल च्या माध्यमातून जर्म सेल स्टिम्युलेट करतं, फॉलिक्युलर सेल स्टिम्युलेट करतं आणि त्या माध्यमातून स्पर्मचं प्रोडक्शन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. ठीक आहे, हे टेस्टिस संदर्भात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द फिमेल गोनॅड ओव्हरी. So in female, here the gonads is present and that gonads is always occur in the form of ovaries. They are present pair in female. And this gonads is also plays important role because ovaries secrete two female sex hormone, estrogen and progesterone. Estrogen, progesterone, as well as small amount of androgen, inhibin, activin, relaxin. That type of secretion is occur by ovary. So that hormone is called as ovarian hormone. So generally, this is the structure of ovary. This is the fimbriae, infundibulum, isthmus, oviduct, uterus. So that is concerned here the female reproductive system, and cyclic function is occur in female. So that cycle is called as menstrual cycle. So here ovarian hormone, estrogen, progesterone, androgen, inhibin, activin, and relaxin. So that is concerned here the structure of ovary. Histological structure of ovary is seen in this fashion. Primordial follicle, germinal epithelial cell, tunica albuginea. Three coatings are present here. Outer covering, tunica vaginalis, tunica albuginea, that is the middle layer, and tunica
vasculosa, that is the inner layer. It also consists of two major parts, one that is the cortex, another that is the medulla. That region, peripheral part is called as cortex, middle part is called as medulla. So in this peripheral part, outer covering layer is called as germinal epithelial cell. One of the cluster of germinal epithelial are separate, then primordial follicles are developed under influence of follicle stimulating hormone. And then primary follicles are developed. That primary follicles are developed into immature Graafian follicle, and mature Graafian follicle is developed at the 14th day under influence of luteinizing hormone. And ovulation is occur at 14th day. After ovulation, it is converted into a yellow body. It's called as developing corpus luteum, and here the fully matured corpus luteum is developed after the ovulation period. And corpus luteum secretes the hormone, that is the progesterone, and follicular cell secretes the hormone, that is the estrogen. Follicular cell develop the hormone, that is the estrogen, and corpus luteum secretes the hormone, that is the progesterone, and this corpus luteum again secretes the hormone at the end of gestation period, that is the relaxin, and inhibin, that secretion is also occur. So that type of hormones are secreted by pituitary gland. आपण आता that type of hormone are secreted by ovary. So that hormone is also called as ovarian hormone, and that hormone is always occur in the form of progesterone, estrogen, inhibin, and relaxin. So estrogen, these are under influence of developing follicle. Estradiol is the main estrogen, and it is responsible for secondary sexual character in female. Second hormone, progesterone, it is secreted by corpus luteum, and it plays important role, that is preparing of endometrium wall. It is the development of mammary gland is also occur with the help of progesterone, and it inhibits the uterine contraction during pregnancy. So these are the function of progesterone. Next hormone, that is the relaxin, it is secreted by corpus luteum of the ovary at the end of gestation period, and it relaxes the cervix, the pregnant female, and ligaments of pelvic girdle for easy birth of young one. So that is the function of relaxin. Inhibin is also secreted by corpus luteum, and it inhibits follicle stimulating hormone. So in this way, ovaries secrete that type of ovarian hormone. Number 1, progesterone, estrogen, inhibin, and relaxin. ठीक आहे, आपण आता गोनॅड संदर्भात बोलत आहोत. गोनॅड संदर्भात पहिला पार्ट आपण टेस्टिसचा बघितला. गोनॅड संदर्भात दुसरा पार्ट आहे ओव्हरीचा, जो फिमेल मध्ये प्रेझेंट असतो, आणि फिमेल मध्ये पेयर्ड ओव्हरी त्या ठिकाणी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा एक पार्ट असतो. आता ओव्हरी हे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतं, इस्ट्रोजन सिक्रेट करतं, रिलॅक्सिन सिक्रेट करतं, इनहिबिन सिक्रेट करतं. त्याच्यातलं प्रोजेस्टेरॉन जे सिक्रेट करतं तो पार्ट म्हणजे कार्पस लुटियम. कार्पस लुटियम येलो बॉडी आहे, आणि कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतं, म्हणजे ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतर त्या एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकलचं कन्व्हर्शन कार्पस लुटियम मध्ये होतं, आणि मग कार्पस लुटियम त्या ठिकाणी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करतं, कारण फ्युचरमध्ये युटेरस कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम या हार्मोनच्या माध्यमातून होतं. म्हणजे युटेरसचा वॉल एंडोमेट्रियम असेल, हे प्रिपरेशन करण्याचं काम, वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम हे प्रिपेअर्ड करण्याचं काम, डेव्हलप करण्याचं काम हे कार्पस लुटियमचं त्या ठिकाणी असतं. त्याच्यानंतर मॅमरी ग्लँडची सुद्धा डेव्हलपमेंट करण्याचं काम, जर प्रेग्नन्सी असेल तर हे डेव्हलपमेंट करण्याचं काम सुद्धा कार्पस लुटियमचं असतं, आणि युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन इनहिबिट करण्याचं काम सुद्धा कार्पस लुटियमचं असतं. त्याच्यानंतर दुसरा हार्मोन ओव्हरी सिक्रेट करते ओव्हॅरियन सेल मार्फत, ज्याला आपण इथल्या सेल
जे इस्ट्रोजन सिक्रेट करतात फॉलिक्युलर सेल अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ FSH, आणि मग हे इस्ट्रोजन त्या ठिकाणी सिक्रेट झाल्यानंतर इस्ट्रोजन हे फिमेल सदृश कॅरेक्टर डेव्हलप करतं, ज्याला आपण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर असं म्हणतो. त्याच पद्धतीने कार्पस लुटियम रिलॅक्झिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट करतं ऍट द एंड ऑफ गेस्टेशन पिरियड, ज्याला आपण म्हणतो. हे सर्व्हिक्सला रिलॅक्स करण्याचं काम करतं प्रेग्नंट फिमेल मध्ये. आणि पेल्विक गर्डलचे जे लिगामेंट्स असतात ते पण फ्लेक्झिबल करण्याचं काम, रिलॅक्स करण्याचं काम ज्या वेळेला चाइल्ड बर्थ होते त्यावेळेला इझी बर्थ त्याच्यामुळे पॉसिबल होते. मग अशा पद्धतीचं त्याच्या नावावरूनच त्याचं नाव रिलॅक्झिन आहे, जे रिलॅक्स करण्याचं काम करतं. परत या ओव्हरी या ठिकाणी इनिबिन हे हार्मोन सिक्रेट करतं, म्हणजे कार्पस लुटियम, आणि हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनला इनिबिट करण्याचं काम करतं. मग हे झालं ओव्हॅरियन हार्मोन. ओव्हरी सिक्रेट that different hormones. Then next one, so that is the progesterone, is also the steroid, natural hormone secreted by corpus luteum and the placenta. Intestinal abortion and quite erratic, must be micronized for most effective absorption. It is important in menstrual cycle and pregnancy. It is used for hormonal contraception, for producing a long term of ovarian suppression, for other purposes. So in this way, this progesterone plays important role. Relaxin hormone that is produced during pregnancy that facilitates the birth process. Relaxin also inhibits contraction of the uterus and may play a role in determining the timing of delivery. Relaxin is a water-soluble polypeptide hormone present in pregnant mammalian ovary, placenta, and uterus. Relaxin level of blood reaches maximum at the terminal stage of pregnancy. So that is the relaxin hormone. Then influences of testosterone. Then next topic, that is the gastrointestinal hormone. So this gastrointestinal hormone, number 1, gastrin, then secretin, then cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide. That gastrointestinal tract secrete that different hormone, and that hormone plays important role. First one, this gastrin secreted by stomach mucosa. They are sources and stimulate stomach in response to food, target organs, stomach and small intestine, release of HCl, increase of intestine movement, and release of pepsinogen. So that is the function of gastrin: release of HCl, increase of intestine movement, release of pepsinogen. Second hormone, secretin, is also secreted by gastrointestinal tract, secreted by small intestine, particularly duodenum in response to acidic chyme, and target organ, that is the pancreas. Secretion of alkaline digestive proenzyme and inhibit intestine motility. That is the function of secretin. Cholecystokinin, CCK, it is also called as CCK, secreted by small intestine, intestinal cell in response to food, target organ, pancreas and gallbladder, secretion of proenzyme and bile. Next one, gastric inhibitory peptide, it is also called as GIP, intestinal cell in response to fat, and stomach and pancreas. These are the target organ, where it is also response to insulin, gastric contraction, inhibit the secretion of gastric juice. So in this way, that is concerned here GI hormone. आता आपण GI हार्मोन संदर्भात बघतो आहोत. GI हार्मोन म्हणजे जे गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये प्रेझेंट असतात, जे स्टमक आणि इंटेस्टाइन मध्ये ज्याचं सिक्रेशन होतं. मग पहिला हार्मोन आहे गॅस्ट्रिन, जे स्टमक म्युकोजा सिक्रेट करतं. हे त्या ठिकाणी त्याचं टार्गेट ऑर्गन आहे स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाइन, जे HCl रिलीज करण्याचं काम करतं.
इंटेस्टाईन मुवमेंट इन्क्रीज करण्याचं काम करतं आणि पेप्सिनोजन रिलीज करण्याचं काम या माध्यमातून गॅस्ट्रिन हार्मोनच्या मदतीने होतं आणि जे डायजेशनसाठी इम्पॉर्टंट रोल करतं. सिक्रेटिन हे स्मॉल इंटेस्टाईन सिक्रेट करतं, पर्टिक्युलरली डिओडेनम. पॅनक्रियास हे टार्गेट ऑर्गन आहे, हे अल्कलाईन सिक्रेशन करण्याचं काम करतं आणि प्रो एन्झाईम, डायजेस्टिव्ह प्रो एन्झाईम इनहिबिट इंटेस्टिन मोटिलिटी करण्याचं काम हे सिक्रेटिंगच्या माध्यमातून होतं. सीसीके किंवा कॉलिसिस्टोकायनिन स्मॉल इंटेस्टाईन सिक्रेट करतं, इंटेस्टिनल सेलला हे रिस्पॉन्स करतं. पॅनक्रियाज आणि गाल ब्लडर हे याचं टार्गेट ऑर्गन असतं आणि हे सिक्रेशन करण्याचं काम करतं प्रो एन्झाईम आणि बाईलच्या स्वरूपात. त्यानंतर GIP गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड आणि गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड हे जे आहे त्या ठिकाणी गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन आणि गॅस्ट्रिक ज्यूसचं सिक्रेशन इनिबिट करण्याचं काम हे GI हार्मोन त्या ठिकाणी करतात. हे GI हार्मोन संदर्भात गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट संदर्भात